Amen. Amen. What say your home and can ache. So Erade egu so eshira obi biara na enede yin so eye ye ni sonko se yasa share program sonko ase na ye nyina ye beka abom se nyame emba na yasa adwendwe nyame ho na yesu afrewrante na ono Erade so ayama ne ye wu kwan ama ono Erade so adi ye mujuma Erade enhyira wo pa se oma won so kwan se Erade enso ebedi umu ejuma. Amen. Amen. Yeah, bon paye. Osrosro nyankopon ene wo Jesus. Wo ye ohene Yehowa. Odi no emu na yetusa ye bo odi akotodwe nyina ekoto. Na ye bo odi apetwa nyina pa mu ka se wo Erade wo ye ewrem awura ene ahene mo hene. Ye da wase ene ye bon paye wo Jesus. Na watching akwanto yin so ene na ye de asi anim si adwendwen wo ho na yesu afrewa Erade yenim se wo won ne pa bebrebe de maye yenim se wo tasem ne adiye bebrebe a wasisi ade maye eno nti ye bie ye mu nyina se koso adi hine wo ye mu me ye tontro akasafa me mu maye nte wo ne ema obi biara ente meni me nipa meni e wo Jesus name ena ye bo. Amen. Amen. Erade enhyira obibiya na onhyira eye leadership of the platform eye ambassadors enhyira ye nyina na onye Erade enye obibiya ekese. Amen. Amen. Before emayete asiese ye kasa afa eye we are thinking about the death of Jesus. Ya dwendwen Yesu Kristo ewuo eho say ye nimu we are meditating on the death of Jesus Christ. Ye share ye nimu say ye nyina ye nim say afahye kese bi ye wiase afahye nyina baako eda ye nim eye Easter. Na Easter mremo no wiase nyina adwendwen Yesu Kristo ewuo eho. Unfortunately wiase adwene edi afahye na enso so no ye nhyeda ente eho ase eye but yenya ye nyame emma no ede eho behia se ye betimi adwendwen Kristo Yesu ewuo no eho na by so doing enso so no ye hu no eso emfaso de ene emfaso a ede abreye na mempai bone se ebra program we se so be kona wie ye no na Erade ama waye nipa foforo kra ewo ni din mu. Amen. Amen. Oniani adofo awutie me enye bredi kan a onipa bi abawiase a yawo no ani ena enye bredi kan so a yenti bi dane se onipa bi abawiase na wawuo nipa atitire bebrebe edikan abawiase ebi mo so no history kire se it is believed say emumu bi no mpo no eye onyame bi enetimi ne omo maame mu mpo bedaye ewo wo mo wo hwe obi te se Hercules emo a wo hwe otie story about Hercules ene nipa bi no mo tetetete saa. It is believed say nipa bi no saa no onyame bi ne omo maame mu bedaye na omo ewo wo mo ene ho nkro ne ba history kire saa ne oma no na omo ba wiase no omo ya ahodenfo ne akokudrufo mbe ye nneoma akese bebrebe nanso so nia eda enso ewo yen ye Erade Yesu Kristo yen ye somo no ene etitire ni nipa bia mudi kan ewo wiase no ene ade baako pe Yesu Kristo ewuo a owuye ne wusoriye a osoriye eno nti Bible kire se Paul ka se osise senka Kristo wuye no ena wan soria anka ye Kristofo ye ne amobrohufo pa ye kan se mobrofo pa na enti no Yesu Kristo wuo no enye many people are celebrating Christmas but Christmas ankasa no enye the most important part of Christianity. Why? Sure. Because nipa bebrebe abawiase ama yabewu wo mo ayedi wo mo birthday minum ye nukra mpo no ye nyina aso yedi ye birthday ana meboa menya sure say ye mu bia o hanom a wodi ada owu yendi Hercules resurrection day
yendi other people ni nyina a death and resurrection day, but Yesu Kristo Muhammad mpo krampo no yendi ni wusori yeda na Yesu Kristo ono na eda nso ewo ade nyina mu nti no yedi Yesu Kristo ewu ne sori no eda ye friend say Easter. Amen. Amen. Ene me pese yesua ade kakra efa Yesu Kristo emogya no eho na yesua nyina yesua ade kakra meaning say enwumre other blessed men of God and other powerful people of God also be kire ade ewo ho na enwumre anopai de me de start ewo ha ne say e pese ye hye ekwan bi kakra efa Yesu Kristo emogya no eho Yesu buo no na ni mogya no particularly yepesi ye hye bibi efa the topic ma subtitle me say the 7 ways Yesu Kristo ehie ni mogya eguye akwan awodo ba miensa Yesu Kristo ehie ni mogya eguye akwan awodo enson rather the 7 ways enson Yesu hie ni mogya eguye ebra yegusu aye meditating on the death of Christ, because by understanding these things so uhunu sanawte sanyoma we asia ube meditating on the death of Christ on the cross, you will meditate it deeper and with deeper understanding. Na obeti nyoma be ase ase yepa. Amen. Amen. Revelation chapter number 12 verse 11 eka asembi ekere ye ade bi say they overcome him by the blood of the lamb and by the word of their testimony. They did not lose their lives so much as to shrink to death. But the first part of persecution, and say they triumph over him, or they overcome over him, the serpent, by the blood of the lamb. By the blood of the lamb. Eye osi onam ogwama ni mogya ne so na odidi obonefo ne so enkunim. Enu ntina ye bompaya, ye tibi bompaya ne aka se wo Yesu mogya mu ne aka ne ye beka atoato aso. Adentia efri se ni mogya ni mu no ni wo ne sori ni mogya na ohwegu asase so no eka enioma bebre ni tumi bebre be wo me ye sure say by the time ye beko awieye no obeti enioma bebre ase enioma ne dofo ebre di kan ewo Bible mu ye ti se onipa bi ahie ni mogya agu ebre di kan ewo wiase anase Bible a record wa ehu se onipa bi ahie nipa mogya agu Genesis chapter number 4. Ebra Cain ni nua Abel ekobo afore no. Follow me carefully pa. Cain ni nua Abel kobo afore ayi nyina ye nimu no. Na ekoba say Cain etwe eku ni nua Abel no. Genesis chapter 4 verse 10 no eka asem bi say Nyankopon any Cain ebekasae. Ana nyame ka kire Cain say o say Nyame bisa say na Cain ede ba ade na Cain waye ene Nyankopon ka say the voice of your brother's blood the voice of your brother's blood cries out to me from the ground. Eye unnua no emogya no kasa efremi free asase so. Tiemie me start baby na me dia ko baby. Etre yen ema yehunu se onipa wowei no se ni mogya ehyiegu asase so a, especially whereby say onipa yebe shed nipa bi mogya innocently no. Say obi yebekum onipa bi innocently no. Onipa ni mogya egu asase so pa. Ni mogya no sha ase isufre rade ekosoro. Tienie pa. Isufre rade ekosoro. Etu kinkan Revelation a ubehunu say ahotelfo na onam asase su a innocently yakum omo no. Bible says that one mogya esufre erade say erade yeneja that be na ubabebe revenge ye mogya ubabe tua ye mogya na ye wahwiegu fom no ubabe tua eho ka jeba de na me pese me kire abredia innocent blood ebegu asase so no a calling for vengeance, a calling for vengeance, a calling for erade bufu and a calling for aketua say erade beba be tua sa mogya ne ho eka. Enti no ebra na Cain
ekum Abel no Abel na ni moja no Genesis 4:10 no na ni moja no esu frɛ Nyankopɔn ɛso sɛ Awurade ɛmfa akatua ɛmbra wotie nie ba na mmom ukinkan Hebrews chapter number 12 verse 24 now Hebrews 12:24 no bidikan kan say me say ebra bia innocent blood ebegu asase so a call for Awurade say Awurade beba bi tuaka vengeance a call Awurade ebufuhie say Awurade ebufuhie emra asase entina uye nipa na uni uyonko nipa edili a moja ye frɛ ne moja de menhwie bi nguda if you say onipa emoja gu asase so na esu frɛ Awurade. Now, Hebrews chapter number 12, verse 24, to the mediator of the new covenant, Hebrews 12:24, to the mediator of the new covenant, to the blood of the sprinkling that speaks better things than the blood of Abel, the blood of the mediator, or Kasafa Yesu Christo. And he said, the blood of Jesus speaks better things than the blood of Jesus, of Abel. And thereby then I made it. The catcher did say, Abel, emojano, ana onipa innocent, nipa mojagu asaswa. A sufre radise radinfa ebufushie embra. But Hebrews 12:24 no can say me say, you will mojabi wo hono mu a eno de ekasa eno so kasa fi asase so ekasa. Nemom ekasa better echen Abel emoja eye Yesu Kristo moja adenti na ekasa better echen Abel emoja. If we say Abel moja ebisa revengeance ebisa akatia efre Awurade abufusie se emara asase nemom Yesu Kristo moja no ekasa better adentia eno no enfre Awurade abufuhie se emetua wona wo ku onipa a ana nipa ya atiasefo aye pie ni moja gu fom no enfre se emetua yenka nemom enfre se Awurade enhu yen mobo. Amen. Praise God. Hallelujah. You say maybe a meduri so what you say. Abel moja anase nipa innocent blood ebusa efre ebufuhie ba. Nemom Yesu moja na eno se innocent blood egu wasase so no. Enu mom de esu frɛ Awurade ehu mobro. It calls for the mercies of God. And until Hebrews 12:24 no say the blood of Jesus speaks better than the blood of Abel. If we say no Awurade ebrebia Awurade abufuhie be ma ne ho so bia no na Kristo moja na ekasa agina mu as in a mediator agina mu se mitamugina na asese se Awurade hu nipa mobo hu asase mobo ebra ya dwinji Kristo Yesu moja yi hu no ene Yesu wo yi hu no enu nti na master free sa end no se uhunu se Kristo moja da bia ewo ho no se esu efre Awurade ahu mobro ema yenya ubebu Yesu wo ne ni moja na ohwegu ye no ubebu pa. Praise God. Hallelujah. 7 ways a Kristo Yesu ehie ni moja egu ye. Yesu moja ne se de ye nimu no ya na nipa bebrebe adwen se Yesu kwa ase nua ne so no nkwa na ohie ni moja egu ye dabi yesua bibi ekakra se ya by the time ye be wie no obete ase pa. Amen. Amen. Luke chapter number 22 verse 44. Luke 22 verse 44. Pepacho ye program ni nyina no memma na mentie keke na da bia me kira bia me kase yesua bia no wafa wo pen ne wo paper se nya adwuma mu na wo a na wa kyero bibi ato ho na fe wo kyero bibi to ho na wakọ verify na wa hwe wo behwe mu kura mpo no na preacher no mpo na o preach no mpo no bi mpa na quotation no wati aha entin so timi kyero to ho no na so kusua ade na wo be verify ebe mu ahunu se de wo kyere no eda na kwan mu ana entesa
obia preach chelewa, don't just accept it, but record it down and verify. Amen. Amen. Luke 22 Amen. verse 44. Bible says that, and Jesus was in such agony of spirit that he broke into a sweat of blood with great drops falling to the ground as he prayed more and more earnestly. He was in such agony of spirit that he broke into a sweat of blood, and with great drops of blood falling to the ground as he, our Lord Jesus Christ, prayed more and more earnestly. Yemodu was saying, "Ena yekai emna na Yesu Kristo eba be wu no okoko bompaye ewo Gethsemane yekai." Na Gethsemane okoko bompaye, the Bible say na owo oyawu mu any amani hunu mu to the point say obompaye to the point say na ne fifre na efri ne ho eba no edane moja. Na ni moja na edani fifre na adani moja no ehase se esosogu asase so. That is the first point. Yesu Kristo, the first way or share ni moja gu asase so. And he said, "Ebra owo Gethsemane na owo mpaye ni fifre nyina mpo edani moja, na ni moja ensoso no ehase se esane egu asase so." The etosum ye brain into no me born on 10 kakra because yes started a bit late. It may content them kakra. E kwai be mi ebiem na Yesu fa so hwe ni moja egu asase so. Se ye beka ya e bra Yesu Kristo wo chi Yesu Kristo free Gethsemane no. Na eye anajo. Enti odene call eye osofu panyin high priest Caiaphas anim. Na e bra odene duru Caiaphas anim no. Bible echo Matthew chapter number 26 verse 62 echo 67 no say some many muno anajo no omo sha se omo toto na no na omo toto na no mu no Bible say nipa no sha se kan say no sa nipa we o deserve say yekuno even though onye boni bia, but people decided to judge him and say no, he deserves death. Now, a whole lot of the Bible said, then they spat in his face, what and they began to beat him with their fists. I mean, can I say now what I say? Almost I said, almost born to blow. Almost I said, almost born a kutuku. And they be so they I said, almost they broke bono. Yenyanru baby ye ne man tampie mu na nye ho na masema na meka ho. What you say? Yenyanru ho enye baby a ne man ye chi ni twa na ba na nye ho asem twa na ye ka. But Caiaphas nfie ho no. Bible says ebi mu sha say omo bo no blow. E bro no to say the ya che kronfo Ghana. Na ebi afa iron rod. Na ebi so afa blocks. Na ebi so ba na we ya body blow. Na we ya ba no asfa bona sum. Obia edinum pamlo. Na Bible tell mu say sabre ni mu no ne ho sha se e prepra na ni moja sha se e petigu for. Praise God. Hallelujah. Ni etoso mienso Israel for mu no sa unim history kakra. Israel for no ayama mbebe no ene e Francophobia said Nazarite. Oma te wo mo ho Nazarite for no ebini wadamfu ya Samson ebini John the Baptist ebini Yesu Kristo ankasa ye woni pa no bebre Bible hu ana ye from Nazarite sabo for no na blade onfa diwan enka wodanim na omuja omabodi se ne ye nyina ye Israel for no amamre no woja wona body setting tin na ayeku ha sa na Yesu mre so na sa na etie na samre ni mu no ho se ekobasta nipa ebu se ye chiwo se
na se nipa bu se uye abusudie a ekwan ba ko na omo fa so a omo bu se uye abusudie ene se omo ba wa bodwe se na wagina no tie nipa na omo so na watu wa tie wa bodwe se mema ye wo platform isu momodia na fa onsa so wa bodwe se mu baako nwi kakra bi na sha asese wo twe kakra na hwa ade enye easy ubehu ne ya a etie na nka mpese wa wani tua pa se obi agya na bodwe se ku ha te se hwan kura mpo na me ne ye example te se yenua be majo se konia ono na bodwe se fu kakra na wasa na bodwe se imu na watu na bodwe se. Imagine Isaiah chapter 15 verse 6. I gave my back to those who struck me, and my cheeks to those who plucked out the beard. They plucked out the beard of Jesus Christ. If it automatically you know what you saying, na ne honam no so atiafra. Na body said na ati honam na tiafem. And from there, no, the blood will also begin to ooze out. No wonder said Isaiah chapter 52, verse 14, Eka Assembly said, he was beyond recognition. He was disfigured. Adentia, imagine to say the mekaye, na ya so about the same na ye two emi every ho. Apart from empamoroa. Yadi ka bru ni na na bi di blocks ne won ba bru no. Praise God. Hallelujah. The also 9. Man of God, make master we kakra. In fact, the way I see kono, the way I see e kono. So obetimi out the obetimi akono slow kakra. Now there's a time now so cry now because na echina obesan to aso amanya. You need better hope because in fact message you know very deep. In fact you say you say no ye the way and we you made any nyina kra I believe say ye na your platform say okay to nyanto boase man na ebie mu komu deep my. Amen. Thank you so much, man of God. Are you okay with you there? Amen. I am very okay, but there's na me during your time until my senior work and your business happen. Amen. Amen. Okay, because of that, I said the opinion can into no. Ya bet bie mu kakra bie mu ni asa akwa echiri kakra. Ya ko echiri kakra. Na minim say obi so wo question bi so wo honso so a obetimi so ebisa. Na fe ya chiri makwa ye kakra. So far baby aya kwadri obi wo question bi wa opese obisa obetimi abisa. Number 1. Me pato obi ka bibi. Number 1 na kame say bisa ho make say ka obetimi asa akom kakra man. Me pato you. Ye di kanka the first point. Who said answer yes started me di kanka say be say innocent blood biya onipa biya no won say Ghana kura na say ohwa na Ghana ne Nigeria ye chick from for ne ye bro no na say oye innocent ade ba ko obi na no ta aka ne say mi moja ya mu hwegu na mi betua muka o na mi betua muka o ami fa ade bi sa anya example na hwa ade bi ebrebi the first time I met na broche na the first time I call Ghana and me call Cape Coast Castle. Na me call Cape Coast Castle hona ye dimi wura eye amna nim na ye dungeon slaves wo amna nim no na omo kire history no na omo kire bibi se nipa ne bebrebe obviously ye chi omo as slaves omo nim hwe omo ye innocent ene ya chi omo ye de omo kọ ene bebrebe susu ewuwu ho ebi kura wuwu dungeon nim amna nim ho na so oyo obi a usua history kakra na say bia for example Cape Coast okọ na ubisa omo kire mu say even up to some few years ago yeah eduru anajoa
na Cape Coast Castle ho no omote se nipa esu ewo ho nipa esu oto se nipa ekasa nipa edi yawo ewo castle ho amnani mu ne ase ho oto se nipa honhom wo ho ye pese e kire na obi ate ase ne se ebre bia innocent blood se Abel moja no egu fo mo pe a na ase se ekasa efre rade abufuhie Erade wana wo ye me boni betua wo moka but Kristo Yesu moja no de entisa eno so ye innocent blood eno so ekasa esufre rade but eno no momu no esufre rade se erade fa unipa mobo enti abedi erade peso kotua nipa eka no na Yesu wahye Yesu moja no o se erade unipa mobo hwe mi moja yiso mimi krampa me ya wo bakrampo no ya chi me akume na nka mpesa ahoteefo mo wiase hu omo mobo na adwensa kira ewo enuti Romans chapter number 2 ese Erade abotre wo wei ewo honom for se nipa di benya adwensa kira ti wo hona why won say un free boni mu na de oti honom na se wa adwen yo se Erade nku a it is because Romans 2 say Erade abotre wo wei no emaye mfa ni agro but yenti asese Erade abotre ene na bodwe kere wo wei no ewo honom se onipa di benya adwen sakra ena Yesu ade bi se ekwan ben so na Yesu hwie ni moja eguye number 1 no ene se ebra na Yesu wo Gethsemane na obo kaye Erade ebeya akakuru wan enka manem pare emfa me ho nanso ni nyina no se Erade meja enye mepe ne momo pe ena enye ho na Bible says na Yesu hunu ni se Yesu wa asase so no oye nipa esa ye nyame enti no nyan krampa sebi ye adifo krampo no yetimi hunu nia eba besi obi ho etimi ka kire no daachia na nka mpese Yesu Kristo na emu ono no onim ni eba besi ne daachi onim ni eba betu no onim oya oni amane oba befam enti no through that no na Bible says oya na amene no ase oguso ba mpaye na emfifre na etifri ni ho no empo adani moja ota moja na ehyaase se esubu asase so and yesua bibi free Luke chapter 22 verse 44 no say now he was in great agony of spirit that he broke into a sweat of blood which great drops falling to the ground as he prayed more and more. It's a quiet decay Yesu Christo moja so from and he said ebra or Gethsemane na obo empire no na ne hu fifi ehya se eda ni moja de etosumienu ne se ebra ye chi wo Gethsemane no na ye de no eko osopopani Caiaphas enchen no na eye anwumre na ewonum no Matthew 26:52 from no eka asem bi say behold you have now heard the blasphemy, what do you think? And they answered, he deserves death. Then the Bible says that then they spat in his face and they beat him with their fist a blow, with rods, and others slapped him. Adebanku ame pese wuti ase ne se wo Ghana de wo de wani bu Ghana se ya chikromfo de bu kromfo a obeti ase yi obi ani wonu ma ye chikromfo na omo bu na omunya humobro ema no ye bu na hunu ye hu say yes ya oma bu na nkasa na wo bu Kristo Yesu eno nya na ne manta bie ni mu asem no medika nkasa nya ho ye nya nu ho kra wo ye empamoro ho asem obi aba wa yi aboni bi we ba no aboni blow na we ba no abono what the blocks abebono so we nekita edua no the abebono obi ebenya bia na obi e de bono asembisa ne se boni ben na waye anye bia maba wo fie wo baba awu na me ba fie wonom na maba be nyane wo baba
Papa yi ti ensuo yi ho wayare mfie bebrebe 38 years. Chese sa 38 years kura mpo na papa ne sha ase so wayare ye no kura ni yenya ngo Yesu. Enso to Yesu ba ye no o hye papa yi a wo se asori fa wo kete ne ko. Boni amaya ne se nipa yare na masa wo mo yare ana. Me fasa kwan yi so atu ye nso so asofo ne nyame adwumafo a ye wo platform yi so. Me pese wo ti ase ase nyame adwuma na ye ni mu no otaye ewom. Wo papa ye mu mpo no onipa mpo bebu ahufo. Enu ti Matthew chapter 5 eka ase bi se Elishirami wona tene ni ye hunti wo persecute omo o tata omo. Ameno na enu no ena Yesu Kristo ni pati ni mpamro adi ni mpamro na ni moja sha asese esoni epran na moja sha asese esogufo na ye tosom yens. So be your question na ye betimi abusa the tosom yens. Isaiah chapter number 50 verse 6 no can say be said, I give my back to those who struck me and my cheeks to those who plucked out the beard, and I did not hide my face from shame and spitting. Isaiah na eka say, but in realms no Yesu Kristo ena eka sa. Because Isaiah was prophesying about Jesus, and Isaiah put himself in the position of Jesus. Into Yesu, I gave myself. It is Jesus and Ekasa through Isaiah at the time. And Yesu can say, I gave my back to those who struck me, and my cheeks to those who plucked out my beard. And I yet said, Israel, imagine if I don't want to go and say, oh, yeah, no, dear. Na kanena mamre no oja wona bodwe se ontwa na oye frɛ wo Nazarites na oya ahotelfo nipa ne bebrebe wo Bible mu a wo te sa Elijah kra etisa Elijah eyesa John the Baptist etisa mumwame Enoch etisa Samson eyebia omo ensa enka omano omo enyi wonti oye wonfa wonsa nka ade a awuo oye nipa wate won ho asi wo wonni won abodwe se etisa nipa no omo abodwe se afu aguso a ofi afikyire eba ompa na wu na no se we say oye Nazareth oye hutiuni na sana na Yesu Kristo esote Yesu Kristo echi no yen no waye yen huhumu Nazarites waye yen huhumu Nazarite enti yen no huhumu no yen ye di Kristo Yesu Kristo echi na no ye huhumu ahotelfo na sabi ni na Yesu Kristo na body se ejina ho no e na Bible kire say nipa ne bi ekọ ni ntanya ye bu na tantan dia say ye so na body se ni mu a no watu o so na body se ni mu a no watu Ebra o som na o tu no na nipa ne honam no etifem na etifem ye twi kan se mi se yesi sika yie te se hwene mu nwi eyi etwe on se uyi wo so hwene mu nwi na o twi kakra on se yesi etimi efa utiri mu efa na nka mpese wa bodge se na ejina ho puha na yasom na yetu ama wo honam etu afra facha me but se wan wi anka wan wi a wo bebo dam afra because se uhwiri mu nwi kwa otimi twena etimi hyi utiri mu saa na ema utiri mu ya wo yasa wo de me kire no na che se ye so abadu siem na ye twi tu fra wo honam a ja wo no bebo awura wo mu se wan wi a utiri mu kura no ebe ba afa wa adwene yawa ano edin ti oso Yesu Kristo ani mu twetwe ni tiri to tu na body se
To the point said, "Na n'anim nyinaa asɛe." Ɛnyɛ Yesu Kristo ɛmaa na yɛ bɔɔ no n'akyi na ɛmaa n'anim sɛe o. Ɛyɛ saa nneɛma yɛ a mekan sɛ yɛdi ne mpamorɔ na yɛtutu n'abɔdwe sɛ n'anim yi nyinaa no automatically n'anim nyinaa bɛsɛe. Enti Isaiah 52 verse 14 said, he was completely disfigured. N'anim nyinaa asɛe. Praise God.